to inject the medicine into the dermis. Okay? The second layer of the skin. So, for the materials that we are going to use, so we are going to need your containers for your cotton balls, dry, and with alcohol. We need your forceps. We need a waste receptacle, your sterile water for injection, your pair of disposable gloves, your tuberculin syringe or your 1cc syringe, your disposable needle. So you can either use from gauge 21 to gauge 24. Either. So isa lang itong gamito. Iutang ko lang to na gauge 21 to 24 kaya dili ko gusto magsigpangutan na sa kuha. Ma'am, walay 24, pwede rin ni 21. Yan, kahinta mo kabuo magsigpangutan na sa kuha. Mo nag-utang na ito from gauge 21 to 24. So, kung saan available na nila, pwede ra kayo. Isa ra ang gamito. Okay? You need a black ball pen. Pwede green, black ball pen. Okay? A black ball pen. Okay? So let's go now into the steps. So first, we are going now to prepare the medication or solution as per agency policy. Ensure all medication is properly identified. Make sure to check the physician's order or the PDTM or your parenteral drug therapy manual and MAR or medication administration record to validate the medication order and the guidelines for administration. To simplify, you have to make sure that you check there is really an order for the drug to be given. Next, you verify what medication is to be given. Next, you verify what route are you going to give. So what route? Asa na to iagi? Intradermal ba? Intramuscular ba? Intravenous ba? Okay? Next, you have to take note the dosage. Okay? So, this is intradermal. So mostly, the most common use of the intradermal route is doing skin tests. Okay? So when you see skin testing, so this is a procedure that is done to check if the patient is allergic to a certain drug. Usually it is done before the start of the first dose of the antibiotic, the parenteral antibiotic of a patient. Take for example, our patient was ordered to have a medicine, say for example, ceftriaxone intravenous. So before na siya sugdan sa nurse, ang ceftriaxone nasa intravenous iagi, kana sa dextrose iagi. So moagi pa yun na siya og skin testing. So the skin test is done to check if the patient is allergic to that drug before na siya isugod. Okay? Dili pwede maghatag ang nurse o antibiotic without any skin test. The antibiotic should always start after skin testing. Okay? So the skin test is done via intradermal route. Okay? Tanaw mo dali ka sa likod, tindog, para makita ninyo ang ginahimo. This is the part where you're going to prepare the medicine. It's not on the RD sheet. Okay? Magkapo mo. Lingkod lang mo. Tindog sila. Sige, abante mo saan dito. Abante mo. Alin niya isa. Sibog saan dito. Hindi ba sibog mo ito ba? Malo. Okay. So, since as the procedure number 1 states, prepare the medication or solution as per agency policy. So, you're going to disinfect your hands. If there is available water and soap near to us, water and soap ka. Then, dry your hands properly. Then, you spray antiseptic solution. Okay? Next, we are now going to prepare all the items in preparing our medicine. So first, we're going to open the packaging of our disposable needle and the 1cc syringe. So when you open this, you
you always have to observe proper infection control protocols. So when you open, as you can see, there's a flap separating the front and the back of the package. Okay? Focus mo diri si di sa magsikotib-kotib ka ng gamit. Okay, kunya ini kon musta magsige na pug pangutana. O ana, di ba o nay atubangan na ilikod. So you split. So that is the only part pwede ninyong gunitan. Okay? Split. You make sure you do not touch that part of the needle, the colored part. Kanang colored part, dili gunitan. So nakita ninyo gikan diha, open. You can do this. Okay? Later pag mag-insert. Pero dili gunitan na. Never hold that. Nasaktan sa tanan. Okay, so after na siya na open lang sa. We open the package of the syringe. Just like how you did with the disposable or the sterile needle. Pero kani, pwede din siya gunitan. Okay? So, anak, freehand that. Next, after you open that, okay? So, we are now good. So, kung sa tayo na, hugas kamot, abre. Sunod, sterile water. So, if this is the type of sterile water packaging you have, you just have to twist this one and take this off. This is already open. Accepted? Okay, dispose this in your waste receptacle. Does any of you have a vial? Ingani tanan mo? Nailahay og now? Itong vial. Kuman sa panghugas. Pag-open ang Pag ingani, pag nakavial siya, okay, you need your forceps. Open the forceps. Lukiton. Ang lukiton, kanilang naa sa tunga. Dili ni. Kanilang naa sa tunga. So, i-insert mo na isa kang ipon sa inyong forceps diha. Di ba na siya slit, na siya gising. Diyan, yan na. Then, clamp and remove. Ingani. Ingana. Ingani. This is an ampule. Okay? This is what you call as an ampule. So, with the ampule, okay. So, with the use of a tissue, you wrap. Kung asa na siya, kita mo anong blue? Kita mo anong blue niya na tuldok? Kung asa na siya, muna yung magatubang sa inyo ha. Wrap ni mo na siya. Ana? I-wrap kay basig masama di mong kamot. Bukol na ito ni. So, ana, gunit, ana ang binunitan. With the tissue. With the tissue ha, kani, dire. Kani, dire. Then push. Kani siya, adulong dire. Kani, adulong dito. Okay? Kaya na siya pag-open. Napay laing itsura diya sa bayan. Okay, so sa mga ingani, meron ko diri mo. Okay? So, na-shake, na plastic. Irahon na siya pa. Magmura mo nag-abre o ka ng kahadi lang. Ayaw abre ngayon naman eh. Ha? Kapailain. O, kanabayal lang gyapon na siya. Bayal lang gyapon ni siya. Kasi formasi mo pa. Dihara ni i-push ang plastic out. So pag ana na niya, maabri na siya diretso diha. Itsura niya, nani ra gyapon pag-abri. Okay, ma-expose ng rubber.
Okay, napa ba? Klaro? Saan pag-abre? Okay. So after you open, balik na dere, focus dere. So after na open ang inyong sterile water for injection, anak po, di po na pwede gunitan. Ha? Kana inyong giad ka na expose na na rubber. Okay, entrance na nakadulong sa sterile water ninyo. Okay? So after you open that, you're now going to assemble your sterile needle in the barrel of your 1 cc syringe. Okay? So, you get your 1 cc syringe, diba abre na ni? Abrihan na nato ni siya. Okay. Hawak. Dito hawak sa orange. Sa orange. Hawak sa orange. Hawakan ng barrel. Ang barrel ay ito. Ito ang plunger. Ito ang barrel. Ito ang plunger. Ito ang needle. Ito ang needle cap. Okay? Hawak sa head ng needle. Hold the barrel. Then, pull out. So, as you pull out, straight motion. Making sure na kanang tip sa needle, sa barrel ninyo, dili gunitan o di matandog sa laing parte sa pack. Nasabtan? Or man, sterile mo, mag-introduce mo kagaw sa inyong pasyente. Nasabtan? Again. As you pull in and out, kanya, gunit sa orange, loosen and slowly straight out of the pack. Once out, you make sure that it does not touch any other surfaces. Okay? You get your needle. You open the needle. Again, do not touch the green part. Okay? Attach your 1 cc. Iduot lang na siya niya. Over back again. Hold the needle. Loosen. As you pull out. The barrel with the needle. Leaving the cap inside the pack. Saktan po. Bili na ha. Walay taklog na mugawas sa pack. Say nabilin dres bikas. Dagom o taklog. Ang nabilin sa isa, taklog. Next. Aspirate air as much as how much you're going to take out from your solution. So, standard dilution of a skin test, standard dilution. So, kung skin test ni siya, aside sa sterile water for injection, naapo na nga ito ang antibiotic. Okay? So, the antibiotic is already diluted depending on the dilution, either plus 3 cc or either plus 5 cc of sterile water. Pinatimpla po na kay powdered man ang mga antibiotics. Okay? So, once na natimpla na, so we are going to need 0.9 of the sterile water and 0.1 of the medicine that we're going to test. Okay? So, para nasaw ra gyud siya. Mo na atong i-skin test sa pasyente. But for the purpose of the demonstration, what we need is just sterile water. Accepted? Sterile water does not have any complications, irritation, allergic reaction. Water ra gyud ni siya. Okay? So, basi unya magkuyak-kuyak mo ning RD. Man, nakuyapan ko, nag-inject ko sterile water. Walay, why namatay sa sterile water? Okay? So, ano yung sabi ko? We are now going to aspirate air. Aspirate air, sudla na itong hangin ng barrel. How much air? Kung pila ka buo ang atong kuhaon diri na solusyon, mausad ang atong air na ibutang. So, kung magawa tag 0.9 po ng air na musulod diri sa barrel. So, how are you going to insert air? You just pull the plunger out, put it on 0.9. Okay? Put it on 0.9. So, asa man ta huwag basihan sa 0.9, kanang primerong linya sa iyang rubber. Dili niya piling mixable ha. Gani. Okay?
Next, you're going now to insert the needle inside. Push the air inside. I hope you're following. Push the air inside. Invert and aspirate. So what is the purpose of putting air? So we are minimizing air to get inside of our barrel. Okay. 0.9. Then out. Next, you put this one back into its cap. So you open this one again. Out. Nanang dagong dere. So sa ngalan aspirating needle man siya. Pag aspirator gid niya. No? We are not going to use the needle. Kaning needle gid niya mismo na mauna ato gitusok sa pasyente sa kung asa pa man. Bisan pag tambal. So kana sterile yun na dapat mamusulod sa pasyente. Ibig sabihin ng sterile hindi nagamit, hindi na contaminate. Sabtan? Okay? Kung na kita i-separate na needle pangkuha o ambal sa sundana. Sabta na? Okay. So after returning the needle to its cap, we are now going to return the barrel to its needle. Slowly, not touching the tip of the barrel onto the pan. So nana, na-connect na. Next. Pull out the needle. And check if there is air. So you remove air. So if there is bubbles, you have to remove them. That is air. So you just have to flick. When there are bubbles, you flick it upward. Pull out the plunger a little. And then push out. So you wait until a solution will come out. So just 1 drop of the solution. Nakita? And that is telling us na ang solution naabot na dito sa tumoy. Wala na ginay hangin. Sabtan? O, salida lang ng pasirit-sirit ha. Kasi kung magpasirit-sirit ha, ma-underdose ang tambal. Nasabtan? No, kasi kusik lang. 1 drop po. Salida lang na. Sirit-sirit. In reality practice, in real practice, dili ito magsirit-sirit. Kamusik nagtambal ka. Balik. And we are now ready to inject. Next, continue. So, number 2 na tayo. Perform hand hygiene. But, di ba nag-hand hygiene ta kaganina? Okay. Di ba pag mag-hand hygiene ta, standard principle before and after the procedure na siya. Okay? So, do not forget to re-sanitize your hand after preparing the medicine. Okay, next, enter the room and introduce yourself. Explain the procedure to the patient and the medication as well. And you allow your patient time to ask questions. Okay, what do you mean by that? So, as you explain, ma'am, na ako diri, or sir, na ako diri kay mag-skin test na sir sa antibiotic na ihatag unya sa inyong. No? So, tanong na pasyente, para asa din na ma'am. So, kinahanglan na kay tubag na. Dili pwede mo adto sa pasyente na wag na kabalo. Ambot, basta kay mag-skin test lang ta. Di na pwede ha. Dapat kabalo gyud ta. Okay? So, sama ito pagkabalo, di ba sa number 1, di ba i-check na to, no, ang medication record sa pasyente, no, para asa na siya tablet. Next, close the door or pull the bedside curtain for the privacy of your patient, and compare the MAR to the patient wristband. Verify this is the correct patient using 2 unique identifiers. So, what do you mean by that? So, in the usual confirmation of identity of a patient, di ba what we do is that, ma'am, maingguntag, ma'am, kung sa'yo apelido pangalan, diba diyan ka na lang ang pinapangutana. But when giving medicines,
we have to get two identifiers. So, sir, unsa gani apelyido pangalan? Matubag si patient. Sir, kanusta gani imong birthday? So, kung mangutan ang birthday niya, i-make sure nakabalo ka sa birthday sa pasyente. Kasi, kanusta birthday, sir? Birthday ko. Dili nga na. Before you ask the birthday of the patient, you make sure na ikaw kabalo ka sa iyang birthday. Okay? Or pwede ka mangata na sa iyang address. No? So, any two unique identifiers for your patient. Then, assess patient for any contraindication to the medication. So, sir, napakay history na allergic ka o tambal. No? So, para at least na kay idea, no, for possible outcomes after the skin test. Okay? So, next, select appropriate site for administration. Assist the patient to the appropriate position as required. So, usually the site that we use for skin testing is in the arm, specifically in the inner side of the arm, inner side ring. Okay? And 3 finger widths away from the antecubital space. So, gikan diri sa hiwa sa kamot, 3 fingers, diha, ang side. Okay? Dili pwede diri, diha, 3 finger widths from the antecubital space. Ana. So, dili ta mag. Okay? Sabtan. Para, would you be kind to get a glass of water for me? Murag akong ginawa na nila. Just wait for Mara. So far, nasabtan guys. Raise your hand if you have any clarification. As far as sa naagihan na to na steps. No? So, in preparing, in ensuring, in explaining to the patient. Okay? So, one very important thing when we prepare meds, guys, you pay full attention to your medicine after you prepare. What do you mean by that? So, pag mag-prep ka medicine, hindi mo na siya pwede diyan. Yan lang, kaya maniutos at ko. No? Kasi pagbalik ni mo, kanunay kasukto sa imo, agilista na na. No? Pag-inject sa pasyente, patay na rin ang pasyente. Okay? So, you always take guard on the medicines that you are going to give. So, sa inyo, part as nursing attendant, di ba sabi ko, hindi nyo dito trabaho. Okay? So, yan, isa din yan sa importanteng ginagawa ng nurse. No? Muna separate na nurse na ma-assign sa medication. Wala gina siya lain trabaho. Focus rin na siya sa medication sa pasyente. Okay, kung natin sa isinta ka pasyente, daghan kayo og tambal. Sa isa ka pasyente, napulo ang tambal. Sa dalawang pasyente, nalima. Yeah. Giving medicine, guys, is not easy. No, it's not just like, patulong na rin sa pasyente. Whatever will be the outcome of the medicine, the nurse is always liable to that. Matay ang pasyente kasi nabuli din ang nurse. Unang ako sa hospital, imuha lang kong charge ay ikuin mo ang medication, medicating. I'd rather face all the responsibilities of the charge nurse rather than be a medicating nurse. Takot ako. Okay, you never know. No, kasi hindi be a permanent ang reaction ng body to a certain medicine. No, and you cannot defend yourself. No? Whatever will happen to the patient. And then, ngayon ang pamilya na. Nahinganap yan na sita. Nahinganap yan akong papa. Humarap pa inom atong nurse at tambal. Naglain iyang bugati. May ikaw pa sa nila. No? So muna, kalaban. Kaya naman nagsauna. Trabaho pa ko guys sa hospital. Pagos tagundog sa una. Fresh graduate pa ko. 20 anyos pa ko. Isa siya sa mga stresses na mauli kung balay na ikan ko ng medicating, pag uli na kong balay, pag sige kong tawag sa ospital, naunsa na akong pasyente. Paki-check, paki-BP ko, stress ko. Madala na ko ang trabaho sa balay. I cannot sleep. Nabunan na ako gihatag ang mga cardiac meds, sa meds sa mga pasyente na may cardiac problem. Kaya ba, ano ba yun na? Ang dosaging, ang nurse ba ang mag-compute sa dosage? No, pag ang tablet, isa, niyang order sa doktor kay half. No?
So, tagbo pagkabunga, sure jud ka na mag exact amount sa tunga. Okay. Ako na cardiac meds. Oh, mga patches. Nanay mga basta it's hard to give medicine. Because once you administer the medicine, there's no turning back. Hindi mo na mabawi yan. No? Tatanga-tanga ka, nabigay mo sa kanya iba. Nabalik. Eh dito naka-realize, bila naka 30 minutes nang nilabay. Unsay paluwa, mas pasyente. No? So man siya full attention kana siya. Sa medicated. Okay? So let's continue. So we are at number 7. So select appropriate site for administration. So skin testings are always done here on the arm of the patient. Okay? Ma'am, what if tungkol ang pasyente? Oh, di ba naman yung mga tungkol, mga PWD? Asa man na i-test mo, pwede na siya sa tiil. Okay? Ma'am, what if kamot, tiil, wala. No? So we can use the abdominal side. Okay? Isuplay ko na itiyan, no? Hindi may mga mo, what if ulit itiyan, ma'am? Sure, dyan mo, tao na ito, gijikan. Okay. So pag walang kamay, di ba, totoo yan, di ba may mga PWD patients ka? So pag walang kamay, no, pwede sa paa, pag wala sa paa, abdomen. Of course, with the guidance of the doctor yan. No, mag-give ba ng instruction ng doctor? No, pag special condition ng patient. So as for the patient's position, if si patient comfortable na mag-inject habang nakaupo siya, pwede. Kung si patient comfortable na mag-igda lang siya sa bed, no, sa pangantang gina-skip na siya, pwede rin. May kamot naman ang kinahanglan. Okay? Let's go to number 8. So perform hand hygiene and apply non-sterile gloves. So kung matigdan ninyo, nagsigig yung tao, disinfect sa itong ano man, usulod biya tas lawas sa pasyente. No, kinahanglan super limpyo yun ang ato ang kamot. So disposable gloves after you disinfect them. Ay, no. Disposable lang ha. Sarili lang gigamit kaya walang disposable. Disposable lang gamit ko nila sa ano. Disposable lang gamit siya. Kung mag-gloves, walang relo ha. Hayaan nyo lang aking. Okay, next, clean the site with an alcohol swab or antiseptic swab. Use a firm circular motion. Allow the site to dry. Open your containers, both dry and with alcohol. Use your forceps as you pick up the cotton ball from the container. Saktan. Next, una. Balik ang forceps. Disinfect. Okay? So when you disinfect, you start from the side kung asa mo mismo mag-inject. In circular motion. Outward. Firm. When you say firm, doon. Ganang doon. Para limpyo din ang side. Of course, we don't want to introduce microorganisms as we inject. Okay? Kung hugaw ang kamot, ang skin, yung tusok ta. Di ba, masulod ang kagaw sa sulod. Okay? So, kumuha niya ang side. Dili magbalik-balik. Ha? Center, kung asa ka mag-inject. Outward. Saktan. So after we have disinfected, you dispose your cotton ball.
Okay, let me continue. So, after you clean the side, nagamit ba ko dry cotton balls? So, we are going to let the alcohol evaporate to maximize the effect of that disinfectant solution. Okay? So, we're not going to wipe it out with a dry cotton ball. Hayaan lang na mag-dry up. Diba dali lang mag-dry up ang alcohol? Okay. So, after which, you are now going to remove the needle from the cap by pulling it off in a straight motion. Nasabtan man siguro na sa akong i-demo kaganina, pag mag-pull out ka, straight motion. Ano straight motion? Making sure that we do not touch the needle onto any of the part of the inner package. Straight out. Okay? Yung nakabalik ko na, kaya basaw ko na ni dari-diretso para isarap ko na ko ang lihok. Kaya lisod kung pagbasa ko, ni magtusok kung basa. Okay? Diretso na ko niya. Okay? So, after you remove the needle from the cap by pulling it off in a straight motion, so using your non-dominant hand, spread the skin towel over the injection site. Take for example, nanatay, needle. Nanasato ang kamot ang syringe. Are you following me? Nanadali. Okay? With your non-dominant hand. So I am right-handed, I am going to hold the syringe by my right hand. If you're left-handed, you hold your syringe with your left hand. Okay? Right-handed man ko diri, may non-dominant, spread the skin out. Ina. Dili, kumuton ha. Ina. Okay? Sabtan. Okay, so after spreading the skin out, next is hold the syringe with your dominant hand between thumb and forefinger with the bevel of the needle up. So when you hold the syringe, okay, you put, ana pagunit. Ana. Thumb. Ana. Next, with the bevel of the needle up. Ang bevel mo ng bangag sa needle ninyo. So dapat ang posisyon na niya ibabaw. Dili kakulog, dili nagkatakilid. Facing upward ang posisyon. So ana. Pauyunan ninyo ang bevel. Sabdan ninyo? Yes. Okay. So after you have held your needle with your thumb, no? Using the thumb of your dominant hand and forefinger, this is your forefinger. So precisely, ana rin na siya. Paghawid. Support lang yung tulog. Okay? So hold the syringe with your dominant hand between thumb and forefinger with the bevel of the needle up. Hold the syringe at a 5 to 15 degree angle. From the side, place the needle almost flat against the patient's skin. So imagine ninyo, ngunit sa gamot sa pasyente. Kani, ang position, flat. Flat. Okay? Saktan? Okay. Insert the needle almost 1/4 inch. Or 1/4 the size of the needle. Making sure that the bevel is inside the skin. What do you mean by that? Pag sulod na to sa dagom, dili na to isulod tanan. Ang atong isulod, 1/4 lang. So, kung muna siya ang length sa needle, kanira atong isulod. Kanira, dili na kutob. Dili tanan isulod. Nasabtan? Okay? Kanang 1/4 na inyong i-insert, you make sure na ang intero na bevel, kaning buslot gani sa needle sa tumoy, ang intero na bevel, sulod yun na sa skin. Nasabtan? Dili itong nagsiwin na hindi gawas. Okay, once na mag-push ka, musirit na diri, di na dito sa sulod mo sulod. Nasabtan? Okay. Once syringe is in place, slowly inject the solution when watching for a small wheal or bleb to appear. Okay? So pag nasulod na ninyo in place, kung saan ito pag in place, 1/4 lang, making sure that the entire bevel is under the skin. Okay? So pag insert, pag na in place na, you slowly inject the solution. So when you hold the syringe, okay? So pag ano na, posisyon na ta. Nasulod na. Kawiran ninyo din niyo.
Kani sa orange, ganito part. Sulod na ang dagom, ana ha? Sulod na. So when you hold that one, dili iduot. Or else, bubaba ang dagom. Okay? Hawid lang to put it in place na dili masaag ang, dili matarog ang dagom. Ano mga tong gunitan pod para mabuhian ni mo ni para push sa tamba. Nasabtan? Okay? So once na nag-create na og wheel or blend, naanay wheel. So manang wheel muburot. So I will not credit in the RD pag dili muburot ang skin. Okay? So murag kapila gyud magtusok. Pero again, reminder ka isa ra gyud ka magtusok. Di ka gusto makasala sa atong classmate, ha? Isa ra gyud ka tusok. So once na uban na, dire focus. So pag tusok, introduce, iburot na. No? So you slowly pull out the needle in straight motion or in the same angle to which it was inserted. Ibig sabihin, kung iunsa rin mo siya pagsulod, inighawa nimo, inig-pull out nimo, ing ato ra gyapon, dili iligwat, dili sideways. So kung iunsa siya pagsulod, ana ra pod ang direction pagpagawas. Sabtan? Okay. Paduol, gusto mo paduol pero di magpalabi og after natin sa So we're now going to get our medicine. Sakit yun yung intradermal ha? Wala yung intradermal na din so far. Nakatayo ko ano? Admit ko before. Madali na lang. Lahat. Tanawan yung direction sa nila, di ba? Nasa ibabaw ang weather. Okay, ano. Lahat. Sa iba po Inat, yun inat. itong bislot. Tigliw ka. Medyo po si Kuya. Sakit gid yan as in. Congratulations. Bigay si Joe. Medyo siya ma'am. You get your ball pen. You don't touch the wheel. Dili gunita ng wheel ha, dili islipon. So kung naay dugo o unsa man pero kay Water. shooter man nag-shoot. I-wipe off lang ng solution na ning gawas. You got your pen, you trace the wheel. So i-trace, dili maghimog small circle. So trace na ninyo kanang Inami kutob sa kilid ng circle. burot ini. Open. Mengge. As long as mulingin. Oh, balik mo siya yung corner. Masakit yun. Okay, waka ko naman sa LD. Ate, balik. Okay, going back to finish our LD. People at the back, what are you doing? I'm not yet done here. Okay, so as you saw earlier, as we
you withdraw the needle at the same angle as insertion. Engage safety shield if there is, or needle guard, and discard the sharps in the container. Make sure to not massage the injection site. So, after care tayo diretso. So, when you dispose, so we have to have our sharps container. No? So, you do not dispose this one kung bisag asa lang. Okay? So, kani, no, pwede rin siya ilabay sa atong general waste. Kani, dito gini siya sa sharps container. Okay? So, you may use your forceps to dispose this on the sharps container. Okay? Kana, o kani, disposable needle na to. Okay? So, after disposing your sharps in the sharps container, so if injection is a TB skin test, circle the area around the injection site to allow for easy identification of the site in 3 days. So, kaning TB skin test or the MANTO test or the PPD test, so this is the test to determine if a certain person or patient has PTB. No? So, the determination, so same ang administration na inanigapon siya skin test, pero ang observation 3 days. After 3 days, bumalik si patient kay doctor. No? Para basahon kung negative or positive ba sa TB ang pasyente. So, but if this is a TB skin test, the duration of our skin testing is only 30 minutes. Okay? So, time check, like for example, 7 o'clock. So, we have to go back at 7:30 to check the site. So, what are we going to check? We have to check, so muna naglingin ta, para makabalot ta kung ang kaning hubag ning gawas sa ato ang gilinginan. Okay? Or ning katol, or nagpula ang site. Okay? Ang pasabutan na, diyan na talaga hatag og solusyon. So, kung muburot din diri sa gawas, ibig sabihin, anak, positive na. No? Kasi pasabot gani, skin testing man eh, allergic ang pasyente sa tangkal. So, i-refer na po na sa nurse sa balik sa doktor, na doc, si patient, na positive man sa skin test, ani ako, for example, ceftriaxone. So, order pa si doktor dahil antibiotic, another skin test na po na, until mag-negative ang patient, so para masundan ang antibiotic. Sabtan? Duration for skin testing, 30 minutes only. Okay? So, kamoy magtimaan. No? Kung kita na-administer, siya magtimaan. Kung gano'n sa ang ika-30 minutes. Sabtan na? Okay. Then, discard remaining supplies. Remove your gloves. Wash your hands. Okay. And document the procedure and findings according to your agency policy. And evaluate the patient's response to the injection within appropriate time frames. So, kaya itong time frame, 30 minutes. Okay? So, as what you saw, it is quite simple kung tanawon. No? So, mamiligan man doon. So, kung kamo, so sa experience na po, sa mag-RD ko, marag naray mga tulog, kasi na makashoot yun, ang one shot. No? So, let us try that everybody. No? You have to try your best na makuha ninyo ang one shot. So, nag-instruction man ko na magdala mo og kamatis. Ang kamatis, i-inject mo, hindi na siya mubulot pareho sa panita. Ang atong praktiso lang sa kamatis, kung unsa lang kanipis, ninyo ang tusukon. Nakita mo siguro ninyo sa kanipis? Nakita ba ninyo? Okay, so ang direction ng needle guys, ganun lang talaga. Pagpaak sa dagom, diligin mo mo na ha. Straight na gina siya. Na ilubong ninyo. Nakita mo siya ganina? No? Lubong na. Kung ano yung panit no, di ba? Pag anan ako sa needle, ilubong na ko gamay. Para mo paak tong tumoy. Pagpaak ka ng tumoy, sulod. Ha? Dili mo mo na. Or else, di na mo, mali na. Burot na. Di na mo burot. Pag-ianan ninyo. Ano lang yun? Niya, iduot na siya downward. Diba kay skin ba yan, di ba? Malubong ba siya? Pag lubong ninyo, ipaak ninyo itong tumoy sa dago. Then, sulod. Anya, imabaw rin yun, toothpaste. Kaya mo halos makita yun ninyo ang needle na musulod. Sabta ninyo, no? Sige. For the rest of the time, everyone, practice. So, you start practicing sa pag-open sa syringe, sa pag-open sa needle. Kaya dili ko gusto na maugtas ko o dili ko pag-abri kabalo. Ha? Mubitaw na, gipa-extrahan ko na akong gipapalit sa inyo. Praktisan ang pag-abri, praktisan ang pagbalhin. Kaya dili ka, mga biglang yung mga abri. No? Diretso, tagalabayan ng forceps. Okay, practice, everyone. By the way,
Kana inyong gidala na sterile water. Kanila inyong gamito. Ayun ang inyo abrihin. Ha? Dapat ang gamiton sa RD, wala na abril. Nasabtan? Ha? Kanina yung gamiton ninyo. Diba, daghan man na yung tulo mo na akong 3, 1cc. Daghan man ng dago. So, pag kuha mong isa o isa na, pag isa, ano ba dahil?